press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so today in part 3 of the chapter sound, so let's talk about how our ears help to perceive the different sounds in our nature. Sound part 3. So we perceive, we hear, we listen all various forms of sounds in our surrounding through our ears, right? So ಕಿವಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಹಲವಾರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು. So how that ear works, let's see. If you look at the ear, so I draw that in a rough way. Right, I just drew this ear, human ear, right, in rough way. So this is the outer part of the ear, outer ear, this is the inner part, this is the middle ear, middle part of the ear. So whenever the sound from a source, when an object produces sound in a distance, that sound propagates through air medium or solid or liquid medium. In a medium, it can travel from one place to other place. So once the sound reaches, it enters the funnel-shaped outer ear. Funnel ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ದಾಳಿಕೆ ಅಂತಾರಲ್ವಾ? Funnel-shaped outer ear. So here, the funnel-shaped outer ear grabs the sound. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ sound ಅನ್ನ enter ಆಗುತ್ತೆ. That sound enters into the funnel-shaped outer ear, which in turn go or travel through the canal, and at the end it touches or it enters a stretched thin membrane, called as eardrum. ಏನಂತೀವಿ ಅದನ್ನ? eardrum, E-A-R-D-R-U-M, drum, eardrum. So the sound which is entered through this funnel shaped goes through this canal, and at the end it reaches or it touches the stretched thin membrane present in the region between the middle and the inner ear. So once the sound reaches this stretched thin membrane, the membrane vibrates. As the sound comes and hits this membrane, the membrane vibrates.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. Therefore, when the sound enters the ear and touches the membrane, that sound vibrations vibrate the thin membrane, eardrum. The eardrum vibrates. So vibrated eardrum sends the vibrations. It sends the vibrations. The eardrum sends the vibrations to the inner ear. To the inner ear. It sends the vibrations to the inner ear. ಒಳಗಿವಿಗೆ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತವೆ, ಇನ್ನರ್ ಇಯರ್. So from vibrations which are in inner ear, then they enters into the brain part, to the brain through nervous system, right? So it enters at last to the brain. So once the sound reaches the funnel shaped outer ear, it just travels through the canal and it hits or touches the eardrum, a stretched thin membrane present in the middle ear, or say close to the inner ear. Say close to the inner ear. So when the sound touches it, it vibrates the thin membrane. The sound vibrations vibrate the thin membrane. Their eardrum vibrates. So that eardrum sends the vibrations to the inner ear. And the inner ear sends those sound vibrations signal to the brain. Then brain interprets, it analyzes the sound, and it can just come to know which sound it is, whether it is barking of dog or whether it is honking of horn honking, ಆರನ್ನು ಅಥವಾ ಡಾಗ್ ಬುಗಳೋದು ಅಥವಾ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಬ್ರೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ ದಿ ಎಸ್ಟರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಸೌಂಡ್ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಇಂಥದೇ ಸೌಂಡ್ ಅಂತಂದು ದ ಬ್ರೈನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬ್ರೈನಿಗೆ. So this is how the sound enters into the ear and how you interpret the sound. Here the membrane, the stretched thin membrane plays a very important role. Depending on the kind of sound or the type of sound, whether it is loud sound or pleasant sound, the vibrations will be set up. The vibrations will be set up in the eardrum. ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಮೋರ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಲೆಸ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ದಿ ಸೌಂಡ್, ವೆದರ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಲೌಡಿ, ರೈಟ್, ಆರ್ ದಿ ಹಾರ್ಶ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಸೌಂಡ್. The working action of eardrum, you can just learn or you can just know how the eardrum works. So for that, take a plastic tin, one plastic box ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ, ಅಥವಾ tin, plastic box or metal tin. So cut the both ends of the tin or box. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಎರಡು ಎಂಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. So use a piece of balloon and stretch that balloon to one end of that tin, that box, that plastic box. Use a rubber band to tie that. ಅಂದರೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಡೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಗನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ರಬ್ಬರ್ ಬಲೂನ್. ರಬ್ಬರ್ ಬಲೂನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಅದರ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಪನ್ಡ್. Put some grains, ಒಂದೆರಡು ಕಾಳು, ಅಥವಾ put some dust, not dust, the big soil particles, ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. Now make a sound here. Take that and do some sounds. Do some big talking, right? Produce a big sound with your mouth. So when you do that, so you will see the jumping of these small particles. Here the particles are the grains, ಕಾಳುಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು. ಸೊ ದೇ ಜಂಪ್.
Because so produced sound in the bottom, it vibrates the thin balloon, the thin rubber balloon. It vibrates a thin piece of rubber balloon. When the piece of rubber balloon vibrates, it makes the grains to go up and down. So this is just a collateral to the working of eardrum. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದು ಹೆಂಗಿದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬಲೂನ್, ಆ ರಬ್ಬರ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್ ಕೂಡ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದಿಸ್ ಹೌ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್. So let's go to the next portion, that is amplitude, frequency and time period of a vibration or sound. Amplitude, time period and frequency of a vibration, say a sound, of a vibration or sound vibration. ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನ ಈ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. We know that to and fro motion or back and forth motion, to and fro motion of an object is known as vibration. To and fro motion of an object is known as vibration. ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Is known as vibration. This type of motion is also known as oscillatory motion. Oscillation or oscillatory motion. If an object makes to and fro motion or back and forth motion, it is known as vibration. Kampana, vibration. It is also known by other term oscillatory motion or say oscillation. Say oscillation or oscillatory motion. Right? And you studied something about this oscillatory motion in your earlier classes. Frequency of oscillatory motion, like that. And we are going to do a study on those things in detail. Say you hear many sounds in this nature, right? ಬಹಳಷ್ಟು ಸೌಂಡನ್ನು ನೀವು ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀರಿ. You can listen to the many sounds. There are many objects in this nature, in your nature, say object 1, object 2, object 3, object 4. If you are in the middle, even though you cannot see those objects ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಾಗಿರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಜೋರಾಗಿ, ಅವನನ್ನು ನೀವು ನೋಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ವಸ್ತು ನೋಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದೋಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. You can hear to the many different kinds of sounds, even though you cannot see the sources of sounds. ಆ ಸೌಂಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದೋಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್. ಭಾಳ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಾಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾಣದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಆ ವಸ್ತು ಕಾಣದಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. You have the capacity, you are able to distinguish between those sounds. You can distinguish ಅಂದರೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳು, ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದ್ರೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳೋದು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಕೂಗೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಾಯಿ ಬೊಗಳೋದು, ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಕೂಗೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಾರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು ಹಾರ್ನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸೌಂಡು ಅದು ಆ ಸೌಂಡ್ ಅಂತಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೀವು ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸೀವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್.
ಒಂದು ಕಡೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಓ ಇದು ಆ ಸೌಂಡ್, ಇದು ಈ ಸೌಂಡ್ ಅಂತಂದು ನೀವು ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ. If that is so, if you can distinguish between different sounds, variations of sounds, if you can distinguish or differentiate between the variations of sounds or various sounds, different sounds, then all those different sounds have different properties, right? The different sounds have different properties. Different properties are different characters. Some factors should help you to differentiate them. ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದೋಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಅವು ಈ ಸೌಂಡ್, ಅದು ಆ ಸೌಂಡ್, ಇದು ಈ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಇರಬೇಕಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸೌಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಅದರದ್ದಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಅದು ಆ ಸೌಂಡ್, ಇದು ಈ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌಂಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವಪ್ಪ? ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, frequency. Mainly the amplitude and frequency, these two factors, these two properties of sound help you to recognize what kind of sound that is. ಆ ಸೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದು, ಅಥವಾ 3-4 ಸೌಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂತಿಂಥದೇ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಸೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. Each sound will have different amplitude and frequency. So because of that only, you can come to know whether that sound is of that kind, whether this sound is of this kind. So you can come to know that because of these two properties, amplitude and frequency. So let's talk about these properties in detail. Let me go through first amplitude. See, to understand this, let's do an activity. Take a metallic tumbler, say metallic glass, copper glass, ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗ್ಲಾಸು, ಬ್ರೋಂಜ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್. Take a spoon. Now strike this brim of this metallic glass using that spoon. When you strike that, you can hear the sound produced by the glass. When you strike that, you can hear the sound produced by the glass. If you strike it gently, smooth again, adu ಸ್ವಲ್ಪ gentle ಆಗಿ strike ಮಾಡಿದ್ರೆ, you can hear the gentle sound or sound of less loud or less louder sound. When you strike it very hardly, you will learn, you will listen to the great sound or the louder sound. When you just strike it gently, gentle strike produces sound, less loud sound. ಗದ್ದಲ ಇರಲ್ಲ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್. When you strike it hardly, so sound will be louder sound. ಗದ್ದಲಪ್ಪ, ಜೋರ್ ಸೌಂಡ್, ಜೋರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಗದ್ದಲ, ಏನು ಗದ್ದಲ ಇದೆ ಅಂತಾರ ಆ ಥರ. ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದಟ್ ಬ್ರಿಮ್, ಇದೇನಂತಾರ ತುದಿನ, ದ ತುದಿ, that edge, that tudi of that glass, metallic glass is known as brim. So here the different strikings will produce different sounds. Now hang the thermocol ball ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ, thermocol ಬೆಂಡು ಸರ್, ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್, ನಾವು ಆ ಒಂದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಎ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಬಾಲ್ very near to the
very near to the that brim. ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರದಾಗಿರ್ಬೇಕದು. When you strike that brim, the metallic glass vibrates, it produces sound. Depending on the strike that you make, it produces different sound. When you strike gently, the sound is of less loud. So when you strike it gently, so when the metallic glass vibrates, the thermocol ball, which is of very less weight, which is of very less mass, it gets displaced. It gets displaced when you strike the metallic glass. It gets displaced by less amount, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ, by less amount when you strike it gently. ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೀವೇನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್. Because of the vibrations in that metallic glass, those vibrations in the metallic glass make the thermocol ball to move. Make the thermocol ball to move. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಡ್ ಬಾಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಬೆಂಡಿನ ಬಾಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಮೂವ್ಸ್, ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ರಿಮ್ಗೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೂನ್, ಸೊ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್, ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಿ thermocol ball will be moved to much extent. It will be displaced by large amount. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಜೋರ ಹೊಡಿತೀರಿ ಆ ಬಾಲ್ ಭಾಳ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತೀರಿ ಅದು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ the sounds produced are the vibrations. The sounds produced are the vibrations vibrations so produced when you strike it, made the ball to displace. Here the amount of displacement of that ball indicates, or it is an indirect measure of amplitude of that sound or sound vibration. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Which means that when you strike gently, the sound so produced will have less amplitude. If you strike that brim very hardly, the sound so produced will have more amplitude, because displacement of the thermocol gives you the indirect measurement of amplitude of that sound vibration. ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮೆಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಮೆಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಸರ್ ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಇಫ್ ದ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, more is the sound or more louder the sound. The sound is very louder. ಯಾವಾಗ ಜೋರ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಲೌಡರ್, which means that amplitude is less. Therefore this displacement of the ball gives you the measurement of the amplitude of that sound vibration. Then what is this amplitude? Say there is a vibration. Say this is the body. It vibrates like this. ಹಿಂಗೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಈ ಥರ. So amount of this vibration, say the particles of this body get vibrate. When the particles of the vibrating body, when they get displaced, the maximum displacement of the vibrating particles of vibrating body. With vibrating body, that body is made up of so many particles. When you hit that body, when there is some disturbance in that body, so the body vibrates. When that object vibrates, the particles inside that vibrates. So the displacement to which they vibrate. So ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೂ ಅವು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. So maximum displacement of
vibrating particles of a medium, when the sound is produced, vibrating particles of a medium, when a sound or when a vibrate, when the sound or when the medium is vibrated, when the medium is vibrated, ಸೊ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೋ ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ವೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಈ ಥರ ನಾವು ವೇವ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಬರೀತೀವಿ. ಎವ್ರಿ ವೇವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ every vibration can be represented by a wave. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಂದರೆ ಏನು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ ವೆನ್ there is no vibration. Say if this is two motion and this is the to and fro, if this is two motion and this is fro motion, or say if this is back and forth motion, back and forth motion, we can represent that vibration as a graph, as a wave in the graph. So from mean position it got displaced, the particles got displaced by an amount. So this distance or displacement gives you amplitude, it gives you amplitude. So the distance of a crust, ಮೇಲಿರೋದನ್ನ crust ಅಂತೀವಿ, ಕೆಳಗಿರೋದನ್ನ trough ಅಂತೀವಿ. Crust, CREST, crust, trough, TROUGH, trough. So to and fro motion, if one is represented by a crust, other can be by trough. So the displacement is the amplitude of that sound, amplitude of that vibration. ಇನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, here we have a body. If this body vibrates like this to that much of distance, if this body vibrates this much and it comes back, vibrates, comes, right, go and come, to and fro motion. So this amount of vibrations, so this is called as amplitude. The displacement of that body or of the particles inside the body, the particles of this body vibrate. To what length they vibrate, to what distance they vibrate, that gives the amplitude. So here, as we examined in this activity, when you strike it very hardly, the sound will be louder. And from this thermocouple bulb, we can come to know that amplitude is much. When the sound is more, when the louder sound is there, amplitude of that sound is more. Or you can say that when the amplitude of a sound is more, the sound is louder one. When the amplitude of the sound vibration is small or low, then it is less louder sound. ಗದ್ದಲ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಜೋರಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಆ ಧ್ವನಿ ಜೋರಿದೆ ಅಂತ ಏನರ್ಥ, ಆ ಧ್ವನಿಯ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೇನು? ಸೇ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್, it has its own amplitude. To what distance it vibrates, that gives the amplitude. To more the amplitude, that is to more the displacement it vibrates, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, that gives its amplitude. If more the amplitude, more the sound or more the big sound produced by it. The sound produced by it will be louder. ಗದ್ದಲ ಸೌಂಡ್, ಜೋರ್ ಸೌಂಡ್. ಗದ್ದಲ ಅಂತ ಲೌಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗದ್ದಲ, ಜೋರ್ ಸೌಂಡು, ಜೋರ್ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್, ಗದ್ದಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು. So that's the loudness of sound. So this loudness of sound so produced depends on the amplitude of that vibration. ಅಲ್ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಲೌಡ್ನೆಸ್. ದ ಗದ್ದಲ ಆರ್ ದ ಜೋರು ಆಫ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್. ಜೋರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ ಜೋರ್ ಅಥವಾ ಗದ್ದಲ ಅಂತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಲೌಡ್ನೆಸ್.
So the loudness of that sound, the range of that loudness of that sound depends on to what amplitude it vibrates. To what amplitude it vibrates. That's why we say loudness of a sound. Loudness of a sound, say L. Say L depends on, loudness of a sound depends on amplitude, not only to amplitude, to the square of the amplitude. To the square of the amplitude. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್? ಇಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ಸ್, to what displacement it vibrates or to what distance it vibrates, that gives its amplitude. Technical definition ಹೆಂಗೆ amplitude? Amplitude is defined as the maximum displacement of vibrating particles. It is defined as the maximum displacement of the vibrating particles of a vibrating body or a medium. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ದೂರ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೂರ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೇಂತೀವಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತೀವಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ. ಸೊ ಮೋರ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ is taken as your amplitude, right? So more the amplitude, more the loudness of the sound. Less the amplitude, less the louder sound. The sound will be less louder. Therefore, loudness of a sound is proportional to its amplitude. What is amplitude? It is the maximum displacement of the vibrating particles. It is the maximum displacement of the vibrating particles. Displacement ಅಂದ್ರೇನು? ದೂರ, distance. So ದೂರ ಅಂದ್ರೇನು? It is measured in meter. It is measured in meter. Therefore, amplitude is measured in meters. It's just a distance. ಅದೊಂದು ದೂರ. ಅದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದೊಂದು ದೂರ. ಇಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೂ ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತೀವಿ. And it is measured in meters. For small vibrations, it is measured in centimeters, millimeters. For bigger one, it is measured in meters. Internationally, we use meter as the unit for amplitude. And this loudness, sound gaddala, that range of that sound, loudness ಇದೆಯಲ್ವಾ, that loudness depends on the square of the amplitude. Depends on the square of the amplitude. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನನಗೆ. Say here we have a body, say body 1, say we have a body 2. Object 1, object 2. Say this object is vibrating with a displacement or with amplitude A1. A1 is the amplitude of object. Say we have the other object which is vibrating with the amplitude A2 such that A2 is twice the A1. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದು, 2 ಪಟ್ಟು. ಸೊ 2 ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ದ 2 times displacement, to the 2 times displacement the second body vibrates, which means that the amplitude of the second body is twice the amplitude of the first body. Then we can say that loudness of the first body, loudness of the sound produced by the first body, loudness of the sound produced by the first body depends on its amplitude square. Depends on its amplitude square. Loudness of the second body's sound, loudness of the sound produced by the second body, ಅದನ್ನ L2 ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ ನಾನು, ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು L ಅಂತ ಕರೀರಿ. It depends on its amplitude square. It depends on its amplitude square. Here amplitude 2 is twice the amplitude of the first body. It is twice the amplitude of the first body. ಈ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ 2A1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. When it is squared, it becomes 4A1 square. 4A1 square. ನೋಡಿ, A1 square ಅಂದ್ರೆ L1. So L2 is 4 times L1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. L2 is 4 times L1. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ನ ಲೌಡ್ನೆಸ್ಗಿಂತ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ is very less compared to the loudness of second sound, or else loudness of the second sound is 4 times the loudness of the first sound. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 2 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಅದ್ರ ಲೌಡ್ನೆಸ್ಸು 4 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ.
ನೋಡಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಗಾಟ್ 2 times bigger for the second body, for a second object in second situation. Here amplitude got twice, loudness got into 4 times. It gets bigger by 4 times. ಅಂದರೆ ಮುಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ಗಿಂತ the sound of the first object, loudness of the first object say L1, L2 is the loudness of the second object say L2. It becomes the 4 times bigger than the loudness of the first sound. ಯಾಕಂದರೆ amplitude becomes twice, then the loudness becomes 4 times. Amplitude becomes 3 times, then the loudness becomes 9 times. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾದರೂ 3 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆದರೆ, the 3 times maximum displacement, if the body is going to vibrate to the 3 times displacement, then its loudness becomes 9 times than the initial. ಮುಂಚೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೌಡ್ನೆಸ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ L proportional to A square, L directly proportional to A square. So this is all about amplitude. So let's get into the second property, frequency. Frequency. Frequency ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? Okay, fine. Now ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ about the frequency of vibration or sound. I will talk in the next class, that is in part 4. Until then, watch, enjoy. Thank you.